Hello dear students, welcome to EDUHUNT video lecture series. This is Lata Krishna from EDUHUNT IIT NEET Foundation Academy. Let's see various microorganisms, how they are useful as biofertilizers. And especially what is meant by a biofertilizer. Especially we should know what is a fertilizer first. Fertilizer is a substance which enhances the crop production, crop growth and productivity, crop yield. It enhances crop growth and it facilitates the crop growth and development and results in higher yields is known as a fertilizer. Usually, the fertilizers are chemical in nature. Because of chemical nature, they may be harmful to the environment, they may be harmful to the organisms like the consumers. They may be useful instantly, but in future, they may get deposited in the food. They may be harmful to the soil microorganisms, and they may be harmful if they are washed out and they get mixed up with the drinking water bodies, and even not only in drinking water, in water bodies, any kind of water bodies. They lead to the pollution of water. They might be harmful to the organisms that live in those water bodies. In this way, they are directly or indirectly causing harm to the environment. Keeping this in mind, scientists developed some fertilizers which are biological in nature and are not harmful to the environment. The fertilizers developed using biological organisms are known as biofertilizers. Biofertilizers are nothing but biological organisms used as fertilizers or biofertilizers. These are enrich nutrient quality of soil. They enrich the soil quality. The main source are bacteria, fungi and cyanobacteria. We know bacteria, we know fungi, and what is this cyanobacterium? Cyanobacterium is also known as blue-green algae. BGA, blue-green algae, and these are prokaryotes. Cyanobacteria are bacteria-like organisms and they share some common features with bacteria and on the other hand with algae. That is why they are called blue-green algae. Blue-green algae and cyanobacteria. Examples are nostoc, anabina, oscillatoria. Let's see various examples of biological fertilizers, biofertilizers. Rhizobium. Rhizobium is a soil bacterium which forms an association, that is symbiosis, with legume roots. Pulse crops untai kada, like Arachis hypogea, groundnut, black gram, green gram and all these red gram. ఇలాంటి పల్స్ క్రాప్స్ ఉంటాయి. వీటిని లెగ్యూమిన్ ప్లాంట్స్ అంటారు, లెగ్యూమినోజే మెంబర్స్, లెగ్యూమ్ ప్లాంట్స్. ఈ లెగ్యూమ్ ప్లాంట్స్ రూట్స్ ప్రొడ్యూస్
root nodules, nodular roots antam, root nodules. In that root nodule, these rhizobium bacterium lives. Actually, the site of living is in soil, but they move into the roots of these legume plants and they make they live in the root nodules that are produced in the roots. Root nodules are nothing but small tumor-like structures on the roots of legume plants. ఈ legume plants కి చిన్న 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 కణుతుల్లాగా వస్తాయి. వీటిని రూట్ నాడ్యూల్స్ అంటాం. ఇవి ప్రొడ్యూస్ చేసేది రూట్సే. బట్ ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ చేసాయి? ఈ రైజోబియం బ్యాక్టీరియము ప్లాంట్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత దే రిలీజ్ సమ్ ఆక్సిన్స్ అంటే హార్మోన్స్, ఫైటో హార్మోన్స్. ఆ హార్మోన్ రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల రూట్ సెల్స్ అన్నీ కూడా డివైడ్ అయిపోయి సెల్స్ చిన్న చిన్న నాడ్యూల్స్ లాగా బయటికి ప్రొజెక్ట్ అవుతాయి. ఈ నాడ్యూల్స్లో రైజోబియం బ్యాక్టీరియం అంటే షెల్టర్ కోసం, రైజోబియంకి షెల్టర్ ఇవ్వడం కోసం ప్లాంట్ అలా పనిచేసింది. మరి రైజోబియంకి షెల్టర్ వచ్చింది, ఫుడ్ ప్లాంట్ ఇస్తుంది కాబట్టి ఓకే. మరి ఇన్ టర్న్ వాట్ ఈస్ గెటింగ్ ద ప్లాంట్, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ గివింగ్ facilities to rhizobium, providing for facilities to rhizobium, that is plant ki in turn the rhizobium gives nitrogen istundi, nitrogen is supplied, nitrogen ni fix chestundi. That is the association between the legume and the legume roots and the rhizobium bacterium. Rhizobium bacterium soil lo untundi, soil nunchi legume root loki వెళ్ళిన తర్వాత ఇది అట్మాస్ఫియర్లో ఉండే నైట్రోజన్ని ప్లాంట్కి ఇస్తుంది. ఇన్ టర్న్ ప్లాంట్ గివ్స్ ఫుడ్ టు ద రైజోబియం బ్యాక్టీరియం. ఇన్ దిస్ వే బోత్ ద ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ దిస్ అసోసియేషన్ విల్ గెట్ బెనిఫిట్. రైజోబియం బ్యాక్టీరియంకి ఫుడ్ వస్తుంది, ప్లాంట్కి నైట్రోజన్ వస్తుంది. నైట్రోజన్ కావాలి కదా ప్లాంట్ ఎదగాలంటే, ఆ నైట్రోజన్ని ఇస్తుంది. సో మన నైట్రోజన్ ఫర్టిలైజర్ ఇవ్వక్కర్లేదు, రైజోబియం ఉంటే నైట్రోజన్ ఫర్టిలైజర్ ఇవ్వక్కర్లేదు. అదే కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ వేస్తే సాయిల్ హెల్త్ అంతా ఈ బ్యాక్టీరియాలు అవన్నీ చనిపోవడం వల్ల మనం ఈ నెక్స్ట్ టైం కూడా క్రాప్కి ఈ ఫర్టిలైజర్ ఇస్తేనే కానీ అవి సర్వైవ్ అవ్వలేని పరిస్థితి, అంటే క్రాప్ ప్రొడక్షన్ రాని పరిస్థితి ఉంటుంది. సో టు అవాయిడ్ దాట్ సొల్యూషన్ ఈజ్ టు యూస్ బయో ఫర్టిలైజర్. సాయిల్ హెల్త్ ఇంప్రూవ్ చేస్తాయి, ప్లాంట్స్కి ఫర్టిలైజర్ని కూడా ఇస్తాయి. అండ్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఎజోస్పైరిల్లమ్ అండ్ ఎజిటోబాక్టర్. రైజోబియం అనేది సింబయోసిస్ చేస్తుంది, అంటే రిలేషన్ ఉంది. బట్ ఎజిటోబాక్టర్ అండ్ ఎజోస్పైరిల్లమ్ ఆర్ ఫ్రీ లివింగ్ స్పీషీస్, ఫ్రీగా జస్ట్ సాయిల్లో ఉండి నైట్రోజన్ని ఫిక్స్ చేసే ఆర్గానిజమ్స్. అండ్ దెన్ ఫంగై, ఇవి బ్యాక్టీరియా. ఓకే, ఇవి బ్యాక్టీరియా, రైజోబియమ్, ఎజోస్పైరిల్లమ్, ఎజిటోబాక్టర్ బ్యాక్టీరియా. Whereas fungi, example glomus, symbiotically they associate with the roots of higher plants known as mycorrhizae antam. Myco ante indak cheppanu kada, myco ante fungus, rhiza ante root, mycorrhizae ante the roots associated with fungi. Okay, మరి దీనివల్ల లాభం ఏంటి? ఇందాక చెప్పినట్టు it's like symbiosis, mutualism. ఈ ఫంగస్కి, మైకోరైజాలో ఉండే ఫంగస్కి ఫుడ్ ఇస్తుంది ప్లాంట్. ఇన్ టర్న్ ఫంగస్ ఫెసిలిటేట్ ద అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ఫాస్ఫేట్స్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ నుంచి, అంటే ఫాస్ఫేట్స్ని అబ్జార్బబుల్ ఫామ్లోకి ఇవి కన్వర్ట్ చేయడం వల్ల plants can take up the phosphates that are present in the soil easily. అవైలబుల్గా చేస్తాయి ఫాస్ఫేట్స్ని ప్లాంట్ రూట్స్ చుట్టూ తెచ్చి పెట్టడం వల్ల ప్లాంట్ రూట్స్ ఈజీగా ఫాస్ఫేట్ని తీసుకుంటాయి. అంటే ఇటు ఫంగస్కి బెనిఫిట్ ఉంది, ఫంగస్కి ఫుడ్ ఇస్తుంది ప్లాంట్. ఇన్ టర్న్ ప్లాంట్ ఏం చేస్తుంది, చుట్టుపక్కల రూట్ వైపుకి దగ్గరగా ఫాస్ఫేట్స్ని తెచ్చి పెడుతుంది, అంటే అవైలబిలిటీని పెంచుతుంది. So that is the case of fungi. And cyanobacterium, ఇంకా ఉన్నాయి. Not only increases the availability and absorption of phosphates, they protect against some pathogens.
బికాజ్ రూట్ బోర్న్ ప్యాథోజన్స్ రాకుండా ఈ మైకోరైజా ఫంగస్ ఒక లేయర్ లాగా పనిచేస్తుంది, ఒక స్క్రీన్ లాగా పనిచేస్తుంది. దే కెనాట్ అటాక్ ద రూట్స్ డైరెక్ట్లీ. ఇప్పుడు మనం చిల్లింగ్ టెంపరేచర్స్లో ఉన్నాం, మనం సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్వెటర్స్ ఇవన్నీ తొడుక్కుని ఉన్నాం అనుకోండి, మనకి ప్రొటెక్షన్ వస్తుందా లేదా? అలా గాడ్ లాగా ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి ఈ ప్యాథోజన్స్ నుంచి, రూట్ ప్యాథోజన్స్ నుంచి మైకోరైజా అంటే ఈ ఫంగస్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ అ మైసీలియం నెట్వర్క్. ఆ నెట్వర్క్ రూట్ మీద స్ప్రెడ్ అవ్వడం వల్ల ద ప్యాథోజన్ కెనాట్ అటాక్ ద రూట్ సర్ఫేస్ డైరెక్ట్లీ. అండ్ దే ఆల్సో మేక్ టాలరెంట్ టు సెలినిటీ. లైక్ ఏబయోటిక్ స్ట్రెస్సెస్ ఉంటాయి, టెంపరేచర్ స్ట్రెస్ అని, సెలినిటీ స్ట్రెస్ అని, వాటర్ స్ట్రెస్ అని, ఇలాంటి స్ట్రెస్సెస్ ఎస్పెషల్లీ సెలినిటీ స్ట్రెస్ నుంచి అవి ఈ ఫంగై సెలినిటీ స్ట్రెస్ నుంచి టాలరెన్స్ ఇస్తాయి. అండ్ డ్రౌట్, యాజ్ ఐ సెడ్, వాటర్ స్ట్రెస్ అని, అండ్ ఓవరాల్ గ్రోత్ ఆఫ్ ప్లాంట్ని ఇంప్రూవ్ అయ్యేలాగా చేస్తాయి. దే ఫెసిలిటేట్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బై ప్రొటెక్టింగ్ ఫ్రమ్ pathogens, root pathogens, and facilitating the absorption of phosphates and making tolerance to salinity and drought stresses, abiotic stresses. Okay? బయోటిక్ ఏబయోటిక్ స్ట్రెస్సెస్ నుంచి తట్టుకునేలా చేస్తున్నాయి, టాలరెంట్గా చేస్తున్నాయి. అలాగే ప్యాథోజన్ అటాక్ నుంచి ఇవి ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాయి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే ఆర్ ఫెసిలిటేటింగ్ ద అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ or increasing the availability of phosphates surrounding the root. Okay, these are the advantages of fungi in this association, mycorrhizae. Ante biological organism acting as fertilizer. It's an example of biofertilizer. And next one, cyanobacteria. Cyanobacteria ante indak cheppanu kada, blue green algae. Ivi kuda prokaryotes. They share characters of bacteria on one side and on other side algae. Andike cyanobacteria annamu, blue green algae annamu. Cyanophyceae అని కూడా అంటాం వీటిని. ఎగ్జాంపుల్స్ Anabaena, Nostoc, Oscillatoria. ఇవన్నీ కూడా ఆటోట్రోఫిక్ ఆర్గానిజమ్స్, అంటే దే కెన్ సింథసైజ్ దేర్ ఫుడ్. ఇవి ప్యాడీ ఫీల్డ్స్లో, వీటిని ప్యాడీ ఫీల్డ్స్ అంటే వాటర్ స్టాగ్నేట్ ఉంటుంది కదా వరి నాట్లు వేసేటప్పుడు, ఆ స్టాగ్నేట్ వాటర్లో ఈ సైనోబాక్టీరియాని, అంటే ఎజోల్లా అంటాము, ఒక టెరిడోఫైట్, చిన్న మైన్యూట్గా ఉంటుంది, అది చాలా టైనీ టెరిడోఫైట్, టైనీ ప్లాంట్. ఆ ప్లాంట్లో Anabaena అనే బ్యాక్టీరియా, Anabaena అనే సైనోబాక్టీరియం ఉంటుంది. ఈ సైనోబాక్టీరియం నైట్రోజన్ ఫిక్స్ చేస్తుంది. సో ఆ ప్లాంట్స్ని, ఆ చిన్న చిన్న టైనీ, చూపిస్తాను మీకు ఎజోల్లా ఎలా ఉంటుందో, ఆ టైనీ టెరిడోఫైట్ని ఈ వరి పొలాల్లో నీటిలో పెంచడం వల్ల ప్లాంట్కి, అంటే ఈ ప్యాడీ ఫీల్డ్స్కి నైట్రోజన్ బయలాజికల్ సప్లిమెంట్ దొరుకుతుంది. అంటే అడిషనల్గా మనం కెమికల్ ఫర్టిలైజర్ ఇవ్వక్కర్లేదు, బయలాజికల్గా నైట్రోజన్ని అవి తీసుకుంటాయి. దీస్ ఆర్ ఆల్ మార్కెటెడ్ యాజ్ లిక్విడ్ ఫార్మ్స్, అంటే లిక్విడ్ ఫార్ములేషన్స్ ఆర్ పౌడర్ ఫార్మ్స్ కమర్షియల్లీ టు ఫార్మర్స్ టు replenish soil nutrients and to reduce dependence on chemical fertilizers. As I said, these are alternatives of chemical fertilizers. అండ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేసేటప్పుడు, ఆర్గానిక్ మనకి మార్కెట్స్లో దొరుకుతూ ఉంటాయి, ఇవి ఆర్గానిక్ అని అంటూ ఉంటాం కదా. సో ఆర్గానిక్ అంటే కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్, కెమికల్ పెస్టిసైడ్స్ లేకుండా, ఇందాక బయలాజికల్ కంట్రోల్ అని చెప్పుకున్నాం. సో బయో కంట్రోలింగ్ ఏజెంట్స్ లైక్ బ్యాక్టీరియాని, ఫంగైని వేసి పెస్ట్ని కంట్రోల్ చేస్తాం. అలాగే ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్లో బయో ఫర్టిలైజర్స్ని వాడతాం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ వీ ప్రిఫర్ biofertilizers like rhizobium ani, azospirillum, azotobacter and mycorrhizae, glomus, ఇవన్నిటిని యూజ్ చేసి, సైనోబాక్టీరియా అని, అజోల్లాని యూజ్ చేసి మన ఈల్డ్ని పెంచుకుంటాం, క్రాప్ గ్రోత్ని, ఈల్డ్ని పెంచుకుంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్. ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్లో బయోఫర్టిలైజర్స్, బయో కంట్రోల్ ఏజెంట్స్ అంటే బయో పెస్టిసైడ్స్ అండ్ బయో వీడిసైడ్స్ ఇవన్నీ కూడా యూజ్ చేసి, బయలాజికల్లీ ప్రొడ్యూస్డ్ కంపోస్ట్, ఇవన్నీ ఆర్గానిక్ మెన్యూర్ కూడా వాడి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేస్తాం. దెన్ యూజెస్ ఆఫ్ బయోఫర్టిలైజర్స్. Biofertilizers use to increase fertility of the soil, and some free living organisms of symbiotic bacteria and blue green algae
fix nitrogen from atmosphere and release it, results in the increase of fertility of the soil. And they are the most advanced biotechnology tool necessary to support sustainable agriculture. Sustainable agriculture అంటున్నాము అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ని పాడు చేయకుండా, పొల్యూట్ చేయకుండా ఇప్పుడున్న ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి మనం బెనిఫిట్ తీసుకుంటున్నాము. అలాగే సస్టైనబుల్ మీన్స్ ఉన్నది ఉన్నట్టు ఉంచాలి. We should not spoil the environment. We should give the environment to the future generations. We are enjoying the fruits of the environment. So it is our responsibility to sustain this environment, and we should give this environment, give the benefits from the environment what we are getting to the future generations. That means we should not pollute the environment by using biopesticides and biofertilizers. They are not generating any pollutants. That is why it is a kind of sustainable agriculture. They are having low cost input. They are cheaper than chemical fertilizers, and they do not pollute the environment. They also reduce the dependence on chemical fertilizers. Alternative, as I said, alternative to the chemical fertilizers. Biofertilizers are alternative to the chemical fertilizers. Chemical fertilizers ఏం చేస్తున్నాయి? క్రాప్ గ్రోత్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాయి, ఈల్డ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాయి. At the same time, biological fertilizers also do the same. So that's why without harming the environment, without polluting the environment, these are doing the same thing to the crop as the chemical fertilizers do. Anyway, these are the use of biofertilizers. One is they enhance the crop productivity, crop growth without harming the soil. That is, fertility of the soil also increases with the use of biofertilizers. Sustainable agriculture is possible with biofertilizers, and these can be used in place of chemical fertilizers. So with this, I have finished my concept, and only thing is you should learn the concept. Especially in this concept, we have come across so many examples in dairy industry, in antibiotics, in biofertilizers, in like sewage treatment, in oil spillage, in production of biogas. These are the various examples, various benefits we are getting from microbial organisms. So you list out these benefits and you make a table using these the applications of organisms, microorganisms, useful microorganisms, and you categorize the organisms into useful and harmful. Again, useful organisms, in what fields they are used, and make a table using various examples. That will be easier for you to remember. All the best.